Good evening, everyone. Am I audible to all of you? Please type a hi in the chat box. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടൈപ്പ് എ ഹായ്. ഓഡിയോ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ? Perfect. I think it's all clear, right? Good evening, Midun. Good evening, Anaga. Yes, Midun. ഇന്ന് ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Good evening, Ashwani. Good evening, everyone. Yes. Shall we begin with today's class now? So friends, once again a short introduction. I am Tarun Jagdish, your faculty for part 2 of CMA US Strategic Financial Management. As I already told in the previous video, കഴിഞ്ഞ ഒരു 15 വർഷങ്ങളായിട്ടും ഞാൻ ഫിനാൻസ് ട്രെയിനിങ് ഫീൽഡിലാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെതായ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ബിസിനസ് വാലുവേഷൻ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ്. സോ ഞാൻ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് മാത്രമല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടും കൂടി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. സോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാം പാസ് ആവണം. പക്ഷെ എക്സാം പാസ്സായാൽ മാത്രം പോരാ, പാസ്സായതിനു ശേഷം പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജോലിയും കൂടി കിട്ടിയിരിക്കണം. അപ്പൊ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഈ കോഴ്സ് എടുക്കേണ്ട ഉദ്ദേശം ഫുൾഫിൽ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? യെസ്. സോ ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു ആപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ്. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ടു ഇൻസ്റ്റാൾ മൈ ആപ്പ്. ആപ്പിന്റെ പേരാണ് എക്സ്പെർട്ട് ഗ്യാൻ. ഐ എം എ ഫാക്കൽറ്റി അറ്റ് എക്സ്പെർട്ട് ഗ്യാൻ. ഈ ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെർട്ട് ഗ്യാൻ ആണ്. ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു അക്കാഡമിക് മെന്ററും കൂടിയാണ്. ഓൾറൈറ്റ്. I think session 1 is done. Today we will do CMA US session 2. All right. So please take your phone. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന് എക്സ്പെർട്ട് ഗ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യണം. എക്സ്പെർട്ട് ഗ്യാൻ. This app is in collaboration with Test Press. അപ്പം എക്സ്പെർട്ട് ഗ്യാൻ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആപ്പ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. All right. Once you install the app, I'll just show you. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ 3 കോഴ്സസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്, വാലുവേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് CMA US ഫ്രീ മെന്ററിംഗ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻറോൾ ചെയ്യേണ്ട കോഴ്സ് ഏതാണ്? CMA US ഫ്രീ മെന്ററിംഗ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഞാൻ ആസ് ഓഫ് നൗ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അറ്റ് 0 rupees യു ക്യാൻ പർച്ചേസ് ദിസ് കോഴ്സ്. ഒന്ന് അവിടെ കയറിയിട്ട് ഈ കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമോ? യെസ്. ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇഫ് യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ചാപ്റ്റേഴ്സ്, ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇന്നലെ എടുത്ത ക്ലാസ് സെഷൻ 1 ഇവിടെയാണ് വരിക. ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പം ഹിയർ ഇഫ് യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് വ്യൂ, ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ച ക്ലാസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. വൺസ് യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ്, ഇന്നലെ എടുത്ത കംപ്ലീറ്റ് ലെക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ലെക്ചർ വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. എവറിബഡി ക്ലിയർ? സോ ലൈക്ക് ദിസ് വിൽ കംപ്ലീറ്റ് 100% ഓഫ് ദ പോർഷൻ. Will cover 100% of our portion one by one. Everybody clear? So please install the app. എന്തെങ്കിലും സംശയം വരികയാണെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കണം. ഈ ആപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യും. After the class, I will share it in the group. So all of you can install the app and right now you can purchase this course free of cost. Everybody clear with this part? So ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ച ടോപ്പിക് എന്തായിരുന്നു? യൂണിറ്റ് 1 ആണ് പഠിച്ചത്. That is analysis of financial statement. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണ്? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോ
analysis. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Everybody clear with this part? Shall we begin with today's session? Please type a yes in the chat box. Yes, friends, are you all ready? Perfect. So, let us begin with Unit 2, Introduction to Financial Ratio Analysis. Friends, ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓവർവ്യൂ തരാം. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പല രീതിയിലും ബുക്സിൽ പല രീതിയിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, റേഷ്യോസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. I will give you main 4 categories of ratios, or 5 ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. 4 or 5 categories of ratios. Some of the ratios are based on percentage. അതാണ് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ratios. Some of them are what I call it as a per share ratios. മിഥുൻ, ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ക്ലാസ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. MCQ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, മൈ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒക്ടോബർ മാസം എക്സാം എഴുതുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടിയിരിക്കണം. ഞാൻ അതിന്റെ എഫേർട്സ് എടുക്കും, നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് തന്നാൽ മാത്രം മതി. എവറിബഡി ക്ലിയർ? പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ കുറച്ച് ട്രാവൽ പ്ലാൻസ് വരും, അത് വരുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിന്റെ കവറപ്പ് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം കവർ ചെയ്തെടുക്കും. ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും ഒരു കോംപ്രമൈസ് വരില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് മൈ പ്രോമിസ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ഓക്കെ, ഐ ആം എ ടീച്ചർ ബൈ ഹാർട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. ലാസ്റ്റ് 15 years ആയിട്ടും ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, CMA US, ACCA faculties are my students. So if I give you a promise, that promise will be fulfilled. Okay, yes. Now, so first one is based on percentage. രണ്ടാമത്തെ ratios ആണ് per share ratios. Third one is what we call it as the turnover ratio. Fourth one is what we call it as, I don't know how do we call it, current ratio, quick ratio, 2:1. അതിനെ എങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. 1 minute. Turnover ratio, or we'll call it as just current ratio എന്ന് മാത്രം എഴുതി വെക്കുക. അതിന്റെ ലോജിക്ക് പിന്നെ താഴെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതേ ടൈപ്പ് കുറച്ച് റേഷ്യോസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ you will have holding period ratios ഉണ്ടാവും. And then we will put another last category called as miscellaneous, MISC. Everybody clear with this part? Can you please write down these ratios in your books? Then we will learn these ratios one by one. Friends, this training is a limited period training. October window ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നതും. So you will get the best exposure here. Just make sure you attend these sessions live and you attend these sessions very, very strictly. Okay? All right. Now let us start learning this one by one. So ആദ്യം വരുന്ന റേഷ്യോ എന്താണ്? Based on percentage. അവിടെ പറയുന്ന ഓരോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. So category number 1 that we need to learn is called as based on percentage. ഇതിൽ വരുന്ന വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ആണ് the GP ratio. The formula for GP ratio is gross profit divided by sales. Yes. So അത് ഞാൻ അതിലോട്ടൊക്കെ വരാം. നിങ്ങൾ പറയുന്ന പേരുകൾ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഉണ്ടാവും, പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ഉണ്ടാവും, അതിലോട്ട് വരാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് ആണെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ആണെങ്കിലും റിട്ടേൺ റേഷ്യോസ് ആണെങ്കിലും ആ എല്ലാ റേഷ്യോസിനും നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു 5 വേറെ കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ലോജിക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ പഠിക്കണം. ഇതിന് ശേഷം I will tell you what is liquidity, I will tell you what is profitability, what is return ratios, everything I will explain to you. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം? ഓരോ ടൈപ്പ് റേഷ്യോസിന്റെ ലോജിക് എന്താണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ മുകളിലാണ് ആദ്യം എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ GP ratio. Okay, what is the formula for GP ratio? Gross profit divided by sales. So for example, ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് 45 lakhs ആണ്. ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 lakhs ആണെങ്കിൽ what is the GP ratio that you get over here? Do you get the GP ratio as 45%? Am I right? Now,
ഈ 45% ലോജിക് എന്താണ്? The logic of this 45% is that for every 100 rupees of sales, മനസ്സിലായോ? For every 100 rupees of sales, my GP is how much rupees? My GP is 45 rupees. Everybody clear with this part now? എല്ലാവരും മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. കീപ് ഓൺ ചാറ്റിംഗ് വിത്ത് മീ. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അതർവൈസ് യു ലാപ്സ് ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ പാർട്ട്. ഓക്കെ, നൗ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൻ ഐ ടെൽ യു ബേസ്ഡ് ഓൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഏത് റേഷ്യോസും ഇങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലോജിക് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ലെറ്റ് us say we are talking about NP ratio. Everyone tell me what is the formula for NP ratio? The formula for NP ratio is NP divided by sales. Suppose നിങ്ങളുടെ NP 12 ലക്ഷമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സെയിൽസ് ലെറ്റ് us assume 60 lakhs ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Now tell me what is 12 lakh divided by 60 lakhs? Do you get the answer as 20%? ഈ ഒരു 20% ലോജിക് എന്താണ്? സെയിം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ലോജിക് ആണ്. ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഫോർ എവറി 100 rupees of sales, my net profit is how much rupees, friends? 20 rupees. So അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബേസ്ഡ് ഓൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ലാതെ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ, പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിലോട്ട് വരും. ഈ ഒരു ലോജിക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്താലും അതിന്റെ ലോജിക് ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും. Did you understand the meaning of what I'm trying to tell you over here, friends? Can you please write down till here in your books now? Please type a yes if you are comfortable. All right, friends. Are you clear with the meaning of based on percentage? Can I give you one more example now? Let us talk about ROE. ഈ ROE ഫോർമുല എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നിങ്ങളുടെ ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് യുവർ റിസർവ്സ്. So let us say your company has a profit after tax of 15 lakhs divided by 25 lakh is your equity, 20 lakh is your reserve. So what is 15 divided by 45 lakhs? Do you get the answer as 33.33%? ഇപ്പം പറയും what is the meaning of 33.33%? ലോജിക് എന്താണ്? For every 100 rupees of equity plus reserve, my PAT is turning out to be how much percentage, friends? 33.33%. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഏത് പെർസെൻറ്റേജ് ബേസ് റേഷ്യോ വന്നാലും അതിന്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. That is what I am trying to intend over here, friends. Are you all clear with this part now? Please write down this in your books and please type a yes in the chat box. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ആസ് എ ഫാക്കൽറ്റി എനിക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന്. എന്നാലേ എനിക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കടക്കാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. Everybody clear with the logic of percentage based ratios?
All right, can I go to the next part now? ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ നോട്ട്സും കൂടി ഞാൻ ഷെയർ ആക്കി തരും. നമ്മുടെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓൾറൈറ്റ്, റൈറ്റ് നൗ ഈ നോട്ട്സ് പെട്ടെന്ന് എഴുതി വെക്കണം. എഴുതി തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട, ഈ എല്ലാ നോട്ട്സും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എവരിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ഓക്കെ, can I go to the next one? സോ ആദ്യം പറഞ്ഞ റേഷ്യോസ് ആയിരുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പെർസെന്റേജ്. അടുത്ത റേഷ്യോസിന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് പെർ ഷെയർ റേഷ്യോസ്. പെർ ഷെയർ റേഷ്യോസ് ഇതിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പോപ്പുലർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് EPS, earnings per share. അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? ടോട്ടൽ earnings divided by what, friends? Divided by number of share. Everybody clear with this part? Therefore, suppose ഒരു കമ്പനിയുടെ earnings 50 lakh rupees ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Divided by there are around 2 lakh shares outstanding. Okay, so when you say 50 lakh divided by 2 lakh, do you get the answer as 25 rupees per share? Okay, ഇതിന്റെ ലോജിക് എന്താണ്? Per share അല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത്. So ഇതിന്റെ ലോജിക് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. The logic is for every 1 share my earnings is how much rupees? 25 rupees. ഇങ്ങനെ എല്ലാ per share ratiosഉം ഇതേ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക? വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. Can you write down this in your books now, friends? All right, friends. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, നൗ വി ലേൺഡ് അബൌട്ട് EPS. ഇതേപോലെ വരുന്ന വേറെ റേഷ്യോ ആണ് DPS. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് DPS? ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ. ഓർ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ദിസ്, ഫ്രണ്ട്സ്? ടോട്ടൽ ഡിവിഡൻഡ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഡിവിഡൻഡ് ഒരു 45 lakhs ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് 5 lakhs ആണെങ്കിൽ do you get the answer as 9 rupees per share? Now tell me, my dear friends, what is the logic of 9 rupees per share? It means for every 1 share, I will get 9 rupees of dividend. Can you write down this also in your books, friends? Logic clear, are your friends? Type a yes in the chat box if you are comfortable so far. I hope my audio is also absolutely comfortable. Yes, it looks comfortable here. You also please confirm. All right, friends. So നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് റേഷ്യോസ് പഠിച്ചു. ഒന്ന് ബേസ്ഡ് ഓൺ പെർസെന്റേജ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ പഠിച്ചൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു? മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ച എക്സാമ്പിൾ GP റേഷ്യോ. അത് മൈൻഡിൽ വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇവിടെ പഠിച്ച മെയിൻ റേഷ്യോ എന്താണ്? EPS. Now we go to a little complicated one, turnover, or we'll do current ratio types first. Okay, so അവിടെ തന്നെ ഞാൻ what will I do? I'll write down the next heading over here. Current ratio. Okay, what's the formula for current ratio? Current assets divided by current liability. So let us assume the current assets is 175 lakhs. My current liability is 100 lakhs. So do I get the answer as 1.75:1 or I get the answer as 1.75 times? ശരിയല്ലേ? ഇതിന്റെ ലോജിക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ for
every 1 rupee of current liability. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ അത് 1 rupeeയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും. I have 1.7 rupees of current assets. ഇതേപോലെ വേറെ റേഷ്യോ ഉണ്ട് which is called as the quick ratio. What is the formula for quick ratio? Quick assets divided by current liability. ഇപ്പൊ ക്വിക്ക് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറന്റ് അസെറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഇൻവെന്ററിനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ, കാരണം ഇൻവെന്ററി ഒരു ഫണ്ട് ബ്ലോക്കായി കിടക്കും, പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂല. സ്റ്റോക്കിൽ ഫണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുടുങ്ങി, അത് പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങൂല. സോ ഇൻവെന്ററി ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അസെറ്റ്സിന്റെ പൈസ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി കോൾഡ് ആസ് ക്വിക്ക് അസെറ്റ്സ്. സോ ലെറ്റ് us say the quick assets is 75 lakhs. നിങ്ങളുടെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഒരു 100 lakhs ആണെങ്കിൽ ഡു ഐ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് 0.75 over here? ഈ 0.75 ലോജിക് എന്താണ്? കം ഓൺ ടെൽ മീ. ഫോർ എവറി 1 rupee of current liability we have 0.75 rupees of what? Quick assets. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഒരു പെർ ഷെയർ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, can you write down till here in your books now? All right, friends. Are you all done? Friends, app install ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? Did you find any difficulty, face any difficulties in installing the app? Just let me know. So I believe you are done with this also. അടുത്ത റേഷ്യോ ആണ് കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള റേഷ്യോ, which is called as the turnover ratio. I'll give you first example in this. Stock turnover ratio. So when you talk about stock turnover ratio, അതിന്റെ ഫോർമുലയാണ് turnover divided by stock എന്നും ഉപയോഗിക്കും, or sometimes they use cost of goods sold divided by average stock. രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Okay, I will start with this formula. Or the formula, let us say, let's put some numbers now. Okay, so suppose company turnover ഒരു 50 lakh ആണ്, divided by അവിടെ വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഒരു 5 lakhs ആണെങ്കിൽ do you get the answer as 10 times? ഈ 10 ടൈംസിന്റെ ലോജിക് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So that's a little tricky. ഞാൻ മെല്ലെ അത് പറഞ്ഞു തരാം. First, can you put this chart in your books? ഇത് എഴുതിയതിനു ശേഷം ലോജിക് പറഞ്ഞുതരാം. All right, friends. Now, ഇതിന്റെ ലോജിക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഈ ലോജിക് ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭാവിയിൽ എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നിരുന്നു. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വഴിയാണ് ഈ ഒരു ഫോർമുലയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ആൻഡ് ദിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് കെയിം വെൻ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് മലബാർ ഗോൾഡ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ എന്റെ കരിയർ തുടങ്ങിയത് മലബാർ ഗോൾഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. സോ അന്ന് എന്നെ അവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത സമയത്ത്
എനിക്ക് തന്ന ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ഇതായിരുന്നു. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാഭം കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് 2 ഷോറൂംസ് തന്നിരുന്നു. അയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ. ലെറ്റ് us say ആദ്യത്തെ ഷോറൂമിന്റെ പേര് ABC ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ഷോറൂമിന്റെ പേര് XYZ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓൾറൈറ്റ്, ഈ 2 ഷോറൂംസും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടൈപ്പ് ഷോറൂംസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഷോറൂമിൽ വന്ന ടേൺ ഓവർ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു 100 കോടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അവിടെ വന്നിരുന്ന ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് 10 കോടിയായിരുന്നു. സോ അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 10 ടൈംസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ടേൺ ഓവർ ഏകദേശം സെയിം ആണ്, ലെറ്റ് ഒരു 120 CR ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അവിടെ വന്നിരുന്ന ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 കോടിയായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? സോ ഇവിടെ വന്ന ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എത്രയാണ്? 4 ടൈംസ്. അപ്പൊ ബേസിക്കലി നോക്കുമ്പം 2 കമ്പനിയുടെയും ടേൺ ഓവർ നോക്കിയാൽ ആർക്കാണ് ബെറ്റർ ടേൺ ഓവർ? ഇതിനാ ബെറ്റർ ടേൺ ഓവർ, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ലാഭം ആർക്കാ കൂടുതൽ വേണ്ടത്? XYZന്റെ ലാഭമാണ് കൂടുതൽ വരേണ്ടത്, ശരിയല്ലേ? പക്ഷേ XYZന്റെ ലാഭം ABCയുടെ ആയിട്ട് കുറവായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ABCക്ക് ലാഭം കൂടുതലും XYZന്റെ ലാഭം കുറവും? ആദ്യം ഞാൻ കുറെ നോക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. പിന്നീടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റേഷ്യോ എടുത്തത്, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ സ്റ്റോക്ക് ടേൺ റേഷ്യോ. ഈ റേഷ്യോ എടുത്തപ്പം ABC എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയ റേഷ്യോ എത്രയാണ്? 10 ടൈംസ്. വേറാസ് XYZ കിട്ടിയ റേഷ്യോ എത്രയാണ്? 4 ടൈംസ്. ഇവിടെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പം മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ഹയർ ദ ബെറ്റർ. അപ്പം ABC ആണ് ബെറ്റർ. അതേപോലെ ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്തും കൂടി പറഞ്ഞു, ABCയുടെ ലാഭം കൂടുതലാണ്, XYZന്റെ ലാഭം കുറവാണ്. അപ്പം ABC ആണ് നല്ലത്. പക്ഷെ എന്റെ ലോജിക് എന്താണ് എനിക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. ഫൈനലി ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ABCയിൽ കയറിയിട്ട് അവരുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് കയറി. കാരണം നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ജസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സും ഫിനാൻസും മാത്രം നോക്കിയിരുന്ന കാര്യമില്ല. അവരുടെ ബിസിനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരോടും ഒന്ന് പോയിട്ട് സംസാരിക്കണം. സെയിൽസ് ടീമിനോട് സംസാരിച്ചാൽ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. മെറ്റീരിയൽ ടീമായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ അവരുടെ കുറെ ഇൻപുട്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. സോ അന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരെ പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ടീമായിട്ട് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എനിക്ക് ഇത്ര അറിയാം ദാറ്റ് ABCയുടെ ടേൺ ഓവർ നോക്കുമ്പോൾ 10 ആണ്, XYZന്റെ ടേൺ ഓവർ നോക്കിയാൽ എത്ര മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ? 4 മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഈ മെറ്റീരിയൽ ടീമിന്റെ ആളാണ് ഇതിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും മെറ്റീരിയൽ മാനേജർ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, തരുൺ ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ലോജിക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 കോടിയുടെ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇവർ 100 കോടിയുടെ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ റേഷ്യോ എത്ര വന്നിട്ടുള്ളത്? 10 തവണ വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 10 കോടിയുടെ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ട് 100 കോടി സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് അവിടെ 10 പ്രാവശ്യം എന്താവുന്നുണ്ട്? റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ശരിയല്ലേ? പക്ഷേ XYZ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ 30 കോടിയുടെ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സെയിൽസ് എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ? 120 കോടി മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനി ABC പോലത്തെ കമ്പനി ആയിരുന്നെങ്കിൽ 30 കോടിയുടെ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചാൽ എത്ര സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടതാണ്? 300 കോടിയുടെ സെയിൽസ് ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തല തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. 120 കോടി സെയിലുള്ള കമ്പനിക്ക് 12 കോടിയുടെ സ്റ്റോക്ക് മതി. അവിടെ എന്തിനാണ് ഈ 30 കോടിയുടെ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ ചോദ്യം വന്നപ്പം നമ്മൾ പോയിട്ട് തിരക്കി നോക്കി എന്താ സംഭവിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ 12 കോടി സ്റ്റോക്കിന്റെ സ്ഥലത്ത് 30 കോടി വന്നത്. ഇങ്ങനെ തിരക്കി നോക്കിയപ്പം അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു 16 കോടിയുടെ സ്റ്റോക്ക് അവിടെ എന്തായിരുന്നു? നോൺ മൂവിങ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, നോൺ മൂവിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അവർ ഡയമണ്ട് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വാങ്ങി വെച്ച ഡയമണ്ട് അവർക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വെറുതെ കിടക്കുകയാണ്. ഈ 16 കോടിയുടെ മുകളിൽ അവർ എന്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്? ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ പൈസ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ 16 കോടിയുടെ മുകളിൽ ഏകദേശം ഒരു 12% ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ കൊല്ലവും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് 16 crore into 12%, ഫ്രണ്ട്സ്? ഓൾമോസ്റ്റ് 2 കോടി എല്ലാ കൊല്ലവും അവർ എന്തായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്? അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓ, ഞാൻ അവരെ പോയിട്ട് അറിയിച്ചു, ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എവിടെയാണ്? നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കിലാണ്.
എന്തിനാണ് 30 കോടിയുടെ സ്റ്റോക്ക്? 12 കോടി പോരെ? 16 കോടിയുടെ സ്റ്റോക്ക് വെറുതെ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 2 കോടിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഡയറക്ടേഴ്സ് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇടപെട്ടു. എന്നിട്ട് ഒരു മെയിൽ അയച്ചു, അവരുടെ ബാക്കി ബ്രാഞ്ചസിലോട്ട് മെയിൽ അയച്ചു. ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, അത് ബാംഗ്ലൂരിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവർക്ക് തൃശ്ശൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് റിപ്ലൈ കിട്ടി, യെസ്, ഇവിടെ ഇത് മൂവിംഗ് ആണ്, നമുക്ക് ഇവിടെ വിൽക്കാം. ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഈ സാധനം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂരിലോട്ട് മാറ്റി. തൃശ്ശൂരിൽ വന്നു, അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വിൽക്കാൻ പറ്റി. വിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് ഒരൊറ്റ അടിക്ക് 16 കോടിയുടെ ക്യാഷ് കിട്ടി. അത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ കൊല്ലവും 2 കോടിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? അവിടെ ലാഭിക്കാൻ പറ്റി. ദിസ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഫ്രണ്ട്സ്. സ്റ്റോക്ക് ടേൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വട്ടം നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യമാണ് അവർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ പറയുന്നത്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ? സോ ദ ലോജിക് ഓഫ് 10 times is, in case of ABC, stock is rotating 10 times, whereas in case of XYZ, stock is rotating only how many times, friends? It is rotating only 4 times. Which is better? ABC is better. Can you write down this in your books now, friends? Are you clear with this part, friends? Please type a yes in the chat box. Are you clear? Please write down. All right, friends. Are you all done writing till here in your books? Yes. Can I go to the next part? All right. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തിന്റെ മീനിങ്? ടേൺ ഓവറിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ലേൺ അബൌട്ട് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ റേഷ്യോ. ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി തരാം, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡെപ്റ്റാസ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. So what happens in case of debtors turnover ratio is, അതിന്റെ ഫോർമുലയാണ് turnover divided by average debtors. Alright, so for example, നമ്മുടെ ടേൺ ഓവർ 100 കോടിയാണ്, നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റാസ് 20 കോടിയാണെങ്കിൽ what is the answer you get over here? 5 times. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ വിറ്റ ഈ ഡെപ്റ്റാസ് 5 വട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്തിലോട്ട് എത്തുള്ളൂ? നമ്മുടെ ടേൺ ഓവറിലോട്ട് എത്തുള്ളൂ. സോ വിച്ച് മീൻസ് മൈ ഡെപ്റ്റാസ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് how many times, my dear friends? My debtors is rotating 5 times. Higher the turnover, better for the company. Better for the company. Are you all clear with this part now? Please write down.
All right, friends. Are you all clear? Can I go to the next part now? Okay. So we are clear with debtors turnover ratio also. Now let us check the next one. So ഞാൻ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കുറച്ച് റേഷ്യോസ് എങ്ങനെയാ വരിക ബേസ്ഡ് ഓൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരിക. പിന്നെ എങ്ങനെ വരിക പെർ ഷെയർ ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ എങ്ങനെ വരും ടേൺ ഓവർ ആയിട്ട് വരും. ചില റേഷ്യോസ് എങ്ങനെയാ വരിക കറന്റ് റേഷ്യോ ആ റേഞ്ചിലാണ് വരിക. വൺ മോർ ഇസ് ദ മെയിൻ ടൈപ്പ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് holding period ratio. Okay, so for example, stock holding period. ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫോർമുല 1 സ്റ്റോക്ക് ടേൺ റേഷ്യോ അങ്ങനല്ല 1 മിനിറ്റ് യെസ് ഫോർമുല 1 stock turn ratio divided by sorry, it's the other way around, 365 days divided by stock turn ratio. So നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് കമ്പനീസ് എടുത്തു. which were the two companies ABC and XYZ, am I right? So ആദ്യം എന്തെടുക്കുന്നു we are going to take ABC. Second, what are we going to take? XYZ. So ഇവിടെ 365. Okay, what was the turnover ratio for ABC? 10, മറ്റെന്താണ് 4 times. So do you get the answer as 36.50 days over here? And do you get the answer over here as 92 days over here? Correct? So ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ 365 ഡേയ്സ് ആണ് വരുന്നത്, ശരിയല്ലേ? എന്റെ സ്റ്റോക്ക് എത്ര വട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? 10 വട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് എന്റെ സ്റ്റോക്ക് അവിടെ എത്ര ദിവസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ? 36 ദിവസം മാത്രമേ അവിടെ വെക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ഇഫ് ഐ എം കീപ്പിംഗ് മൈ സ്റ്റോക്ക് ഓൺലി ഫോർ 36 ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. വേറാസ് XYZ ആണെങ്കിലോ അതേ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് 4 വട്ടം മാത്രമേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അവിടെ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ഡേയ്സിനാണ്? 92 days. എന്റെ സ്റ്റോക്ക് അവിടെ കുടുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. വിച്ച് ഇസ് ബെറ്റർ? ദിസ് ഇസ് ബെറ്റർ. സോ ദിസ് മീൻസ് മൈ സ്റ്റോക്ക് ഇസ് ഹെൽഡ് ഫോർ 37 days അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഇസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫോർ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ്? Blocked for 92 days. Can you write down till here in your books now? All right, friends. Are you all done writing till here in your books now? Are you all clear so far? So, friends, ഇതാണ് 5 categories. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ റേഷ്യോസും പഠിക്കാം. സോ അവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറീസ് വേറെ വേറെയാണ്. സച്ച് ആസ് ലിക്വിഡിറ്റി, സോൾവെൻസി റേഷ്യോ, എക്സെട്ര എക്സെട്ര. സോ ലെറ്റ്സ് കം ഡൗൺ ആൻഡ് ലേൺ ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് നൗ. ഈ പറഞ്ഞ റേഷ്യോസ് പെർസെൻറ്റേജിലാവാം, പെർ ഷെയറിലാവാം, ടേൺ ഓവറിലും ആവാം, പല രീതിയിലും ആവാം. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? സോ നൗ വി വിൽ ലേൺ ദ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആസ് പെർ യുവർ സിലബസ്. Now we will write down category. In this part 1 എന്താണ്? Liquidity ratio. Part 2 എന്താണ്? Leverage ratio. Leverage ratio, capital structure ratio, earnings coverage ratios. I'll call it as leverage and coverage ratios. Third അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ. ഫോർത്ത് അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ.
ഇനിയുണ്ട് കേട്ടോ റിട്ടേൺ റേഷ്യോസ്, പല റേഷ്യോസും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 4 മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. Can you quickly write down these 4 parts in your books, friends? Liquidity, leverage, activity, and what is the last one? Profitability. Please write down, friends, in your books. Okay. Shall we begin now? Then do it one by one. Okay. First ratio ആണ് net working capital. So let's start and learn these one by one, friends. Friends, ഇന്നും ഇന്നലെയും നമ്മൾ തിയറി ആണ് പഠിച്ചത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസിലോട്ട് മെല്ലെ കടക്കും കേട്ടോ. We'll do the problems part also so that we get a 100% coverage of our syllabus. Everybody clear? Okay. So now next part. Liquidity ratio. അല്ല അങ്ങനല്ല. What is the first one that you have over here? Net working capital. So the formula for net working capital is what? Current assets minus current liabilities. Okay. So എന്റെ കമ്പനിയുടെ കറന്റ് അസെറ്റ് 150 കോടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. മൈനസ് എന്റെ കമ്പനിയുടെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി 70 crore ആണെങ്കിൽ what is my net working capital? Do I get the answer as 80 crore over here, friends? Or the logic is that my current asset is 80 crore more than my current liability. Okay, can you write down this in your books now? എന്റെ കറന്റ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയെക്കാട്ടും 80 കോടി കൂടുതലാണ്. അത് നല്ലതാണ്. എപ്പോഴും കറന്റ് അസറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? കറന്റ് ലയബിലിറ്റിനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിരിക്കണം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ? എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. Perfect. Can I go to the next part now? So that is about net working capital. Okay. Under liquidity ratio, ആദ്യം പഠിച്ച ratio എന്താണ്? Current ratio. ഇത് already പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. What is the formula for current ratio? Everyone tell me. It is current assets divided by current liability. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ലോജിക് എന്താണ്? For every 1 rupee of current liability, what is the current assets? പൊതുവെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് നോക്കുന്നത്? they look at a ratio of 2:1, but in reality the ratios can be little more or little less also. Everybody clear? Okay, yes. താഴെ വരാം. രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ക്വിക്ക് റേഷ്യോ. ഫ്രണ്ട്സ്, ക്വിക്ക് റേഷ്യോ രണ്ട് ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് ക്യാഷ്, മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് നെറ്റ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ. അങ്ങനെ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? കറന്റ് അസറ്റ്സ് മൈനസ് ഇൻവെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം. സോ ഐ ഗിവ് യു എ ഹെഡിങ് ഓവർ ഹിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. ക്വിക്ക് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒന്ന്, ടോട്ടൽ കറന്റ് അസറ്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് കറന്റ് അസറ്റ്സ് മൈനസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരുന്ന ഇൻവെന്ററി. കാരണം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് എവിടെയാ ബ്ലോക്ക് ആവുന്നത്? ഇൻവെന്ററിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താവുന്നത്? ബ്ലോക്ക് ആവുന്നത്. ഇങ്ങനെയും പറയാം, or else you can also tell it as cash plus liquid security plus marketable means liquid securities plus accounts receivable, or that is nothing but debtors. ഇത് മൂന്നും കൂടി എടുത്താലും അത് എന്തായിട്ട് വരും? നിങ്ങളുടെ ക്വിക്ക് അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരും. So what is the logic of quick assets? This can be converted into money quickly. Everybody clear with this part now?
Can you write down this in your books now, friends? All right, friends. Are you all done writing till here in your books now? So that's all about quick assets. പിന്നെ അതിലാ പറയുന്ന മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ്. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ്? പെട്ടെന്ന് വിറ്റ് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അസറ്റ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ഓക്കെ. ഇൻവെന്ററി ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഓഫ് ദ ക്വിക്ക് റേഷ്യോ. അതാ പറഞ്ഞത്. ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കും. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ ഓൾസോ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ന്യൂമറേറ്റർ. അപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നോട്ട് ചെയ്യാം. നേരത്തെ എഴുതിയ ഒരു റേഷ്യോയിൽ മൈനസ് ഇൻവെന്ററി ആക്കി മൈനസ് എന്തും കൂടി ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി? മൈനസ് യുവർ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് കടക്കാം. ക്യാഷ് റേഷ്യോ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് റേഷ്യോ വി ഹാവ് ടു ലേൺ ഇസ് വിച്ച് വൺ? ക്യാഷ് റേഷ്യോ. What is the formula for cash ratio? Cash divided by current liability. ഇവിടെ എന്തും കൂടി എടുക്കുന്നില്ല. Cash plus liquid assets, debtors പോലും എടുക്കുന്നില്ല. Divided by current liability. So suppose എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് 10 കോടിയാണ്. എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള current liability ഒരു 50 crore ആണെങ്കിൽ what is my answer over here? My answer will be 0.2. Everybody clear? So അതിന്റെ ലോജിക് എന്താണ്? For every 1 rupee of current liability, my liquid cash is how much? 0.20. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ക്യാഷ് റേഷ്യോ എഴുതേണ്ടത്. Can you please write down till here in your books now? Are you all clear so far, play friends? Please type a yes in the chat box if you are clear. All right. Are you all done? Can I go to the next part? So we learned about cash ratio also. പിന്നെ അവർ എന്താ പറയുന്നത്? ക്യാഷ് ഫ്ലോ റേഷ്യോ. നെക്സ്റ്റ് റേഷ്യോയുടെ പേര് എന്താണ്? ക്യാഷ് ഫ്ലോ റേഷ്യോ. സോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പീരീഡ് ആൻഡ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു കമ്പനിയിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there are 3 types of cash flow. One, we call it as operating cash flow. നമ്മുടെ ബിസിനസ് വഴി കിട്ടുന്ന ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോക്ക് എന്താണ് പറയാ? We call it as operating cash flow. Second part is what we call it as investing cash flow. Third ആയിട്ട് എന്താ പറയാ? Financing cash flow. All right. So friends, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോക്കാണ് എന്ത് പറയാ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയാം. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് എടുക്കാനോ അങ്ങനത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. ഫിനാൻസിങ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തു, അതൊക്കെയാണ് എവിടെ വരിക? ഫിനാൻസിങ് ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ വരിക. അപ്പൊ there are 3 types of cash flows. Friends, first one is called as operating cash flow. Second one is called as investing cash flow. Third one is called as what? Financing cash flows. Everybody clear with this part? So, out of these 3, നമ്മളിവിടെ എന്ത് മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളൂ? We are taking only your operating cash flow. Everybody clear with this part? So, നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സപ്പോസ് ബിസിനസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോ
15 കോടിയാണ്, എന്റെ ലയബിലിറ്റി 100 കോടിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്രയാണ് റേഷ്യോ കിട്ടുക? 0.15. ഈ 0.15 ലോജിക് എന്താണ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച പോലെ ഇതിന്റെ ലോജിക് എന്തായിരിക്കും? ഫോർ എവറി 1 rupee of current liability, for every 1 rupee of current liability, my operating cash flow is how much, friends? It is 0.15. So എല്ലാത്തിന്റെ ലോജിക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. ബട്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓരോ റേഷ്യോസും ഇരുന്ന് പഠിക്കണം. അതെങ്ങനെ പഠിക്കാം? ഒരു ബുക്കിൽ സമ്മറി എഴുതി വെച്ചാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഓരോ ഫോർമുല, റേഷ്യോയുടെ പേര്, ഫോർമുല, ലോജിക്, ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മറി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? താഴെ പോട്ടെ. പിന്നെ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ, അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലോജിക് എന്തായിരിക്കും? കമോൺ, ബൈ നൗ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. വാട്ട് ഇസ് ദ ലോജിക് ഓഫ് ദിസ് ഫോർമുല? ഫോർ എവറി 1 rupee ഓഫ് അസെറ്റ്, എന്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ്? ശരിയല്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ. ഓക്കെ, അടുത്ത റേഷ്യോ, വാട്ട് ഇസ് ദ നെറ്റ് റേഷ്യോ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ടോൾഡ് ഓവർ ഹിയർ? ഇഫക്ട്സ് ഓൺ റേഷ്യോസ്, ചേഞ്ചസ് ഓൺ ദർ എലിമെന്റ്സ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അത് പഠിക്കാം. Liquidity of current liability. Okay, that's fine. Okay, so friends, നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചു തീർത്തത് ഏതൊക്കെ റേഷ്യോസ് ആണ്? സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത്? വി ഹാവ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ലിവറേജ് റേഷ്യോ ആൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോ. ഫ്രണ്ട്സ്, ദിസ് ഐ ബിലീവ് വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ. ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഉണ്ട്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഓവറോൾ കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജും കൂടിയാണ് അവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ഓർ ഐ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് ദിസ് ഓവർ ഹിയർ. 1 minute. Shall I continue or shall I wrap up, friends? ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? I'll give you 10 seconds time to think and tell me, do you have the energy to take further or should I stop it here? How long are you comfortable to listen to a class? 1 hour ആണോ, 2 hours ആണോ, 1.5 മണിക്കൂർ ആണോ? Can you please put in the chat box? എത്ര സമയം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഓരോ ഡേ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും? എനിക്കിങ്ങനെ കുറച്ചായിട്ട് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് കവർ ചെയ്യാനാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. കോൺസെപ്റ്റ്സും പഠിപ്പിക്കും, പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു കൺവീനിയൻസ് കൂടി നോക്കണം. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാളെ പഠിച്ചു വരണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, yes friends, tell me. Shall I pack up today and continue tomorrow with leverage ratios, or are you having the energy to study it today itself? All right. So I'll do one thing. I think എല്ലാവരും കുറച്ച് ടയർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഏരിയാസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ആർ യു ഓൾ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് വാട്ട് എവർ വാസ് ടേക്കൺ ടുഡേ, ഫ്രണ്ട്സ്? ഇന്ന് നമ്മൾ ആ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് പഠിച്ചു. നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് എന്ത്? ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് ആൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോസ്. നമുക്കത് നാളെ പഠിക്കാം. ഓൾറൈറ്റ്, സോ എവറി ഡേ വിൽ ഡു എ കൺസിസ്റ്റന്റ് 1 hour ഓഫ് ക്ലാസ്. ആൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മണിക്കൂർ കൂട്ടിയെടുക്കാം. കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ 1 hour മാത്രം വെച്ച് പഠിക്കാം. പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടൈം കൂട്ടിയിട്ടെടുക്കാം. ഇസ് എവറിബഡി ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ് പാർട്ട് നൗ? ഫാന്റാസ്റ്റിക്. സോ നാളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ലിവറേജ് കവറേജ് റേഷ്യോസിന്റെ ഭാഗം നമുക്ക് നാളെ ഈവനിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യാം. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ടുമോറോ ഈവനിങ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ബാക്കി പോർഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഫോർമുലാസ് ഒരു വട്ടം പഠിച്ചു വരണം. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ തന്ന 4 കാറ്റഗറി ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ഫോർമുലാസും ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറീസിലോട്ട് വീഴും. സോ ദ കാറ്റഗറീസ് ആർ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ പെർസെന്റേജ് ആവാം, പെർ ഷെയർ റേഷ്യോസ് ആയിട്ട് വരാം, ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് ആയിട്ട് വരാം, കറന്റ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് വരാം, അതേപോലെ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് റേഷ്യോസ് ആയിട്ടും വരുമായിരിക്കും. സോ ഈ 5 ടൈപ്പ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി നാളെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. ഒരു വട്ടം ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വരണം. Can you please do that, friends? Perfect. So thank you so much for your time, friends. I will see you tomorrow evening at 8 o'clock. Have a nice time ahead. Take care. Thank you so much.